Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute ist der Start der neuen Aktion Ein Schluck eines beschwipsten Traums. Und zwar, die Engelsgabe scheint in letzter Zeit eine besondere Veranstaltung auszurichten. Und das war's auch schon. Ansonsten gibt es noch den Auftrag dazu. Sprich mit Luca. Und da steht im Endeffekt auch nichts anderes. Also um mehr über die Aktion zu erfahren, müssen wir erst diesen Auftrag abschließen, der wahrscheinlich aber nicht sehr lange sein dürfte. Hello there. So, you must be the renowned traveler. Das bin ich. Hey, don't forget about the equally renowned Paimon! Of course. Well, it just so happens that our tavern, Angel's Share, is hosting a Bartender's Academy Week. I'm hoping the event might interest you. Basically, you'll have full access to all of our ingredients to mix cocktails or any other drink you please. As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. Unlimited refills! Also, you'll be rewarded handsomely if the guests are happy with your drinks. What? There's even rewards? Paimon ist komplett verloren. Where do we sign up? It's called an academy, but attendance is certainly not mandatory. And you don't have to make your decision right away. You're more than welcome to give it a try first. So, what do you think? Will you give the academy a try? Dann versuchen wir es doch. Great. Then please, come on in. First, Charles will walk you through some basic techniques. My man Charles. Hey, I know you two. So what can I get for you today? Hallo Charles. Hey, Charles! Actually, we came to be bartenders today! Bartenders? Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a knack for that. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. It's delicate work and requires a certain amount of finesse. Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Don't worry, he's a fantastic cook! Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Just one glass was enough to leave a customer passed out on the floor. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. I hope you'll understand. Verstehe. Great. Verdammt. That just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. Okay. Getränk herstellen. Wenn du Getränke machen willst, brauchst du zuerst eine gute Grundlage. Einschließlich der Zutaten brauchst du 3 Portionen an Materialien für ein Getränkerezept. Wenn der Kunde besondere Anforderungen hat, fügst du einfach das Material hinzu, das den gewünschten Geschmack hervorbringt. Also man hat man hat Zutaten und zusätzlich noch Materialien auf Wunsch. Okay. Folge den Hinweisen und klick in der richtigen Reihenfolge, um dein Getränk richtig zu mischen. Sobald das Getränk richtig gemischt ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren. Je nach der für das Getränk erforderlichen Bechergröße musst du klicken, wenn sich der Zeiger in den entsprechenden Bereich bewegt, um ein Getränk in der richtigen Größe einzuschenken. Einfach 3 Portionen Kaffee. Klicke auf das Rezept, um dir die erforderlichen Sorten sowie die Menge der Materialien des Zielgetränks anzusehen. Okay. Das ist quasi ein starker Kaffee. Also er hat gesagt, was hat er gesagt hier? Einfach 3 Portionen Kaffee. Also ist nicht komisch, dass er nicht definiert, was für Kaffee. Ich meine, klar, ich kann jetzt nur einen herstellen, aber... Okay. Also wir haben Kaffee, Milch und Schokoladensauce. Jeweils einmal. Okay.
Klicke auf die Tasten nach der Reihenfolge in der Anweisung, um das Getränk zu rühren. Hat das kein Zeitlimit oder so? Oder ist es jetzt nur, weil man es wahrscheinlich nur, weil man es gerade ausprobiert? Warte auf den richtigen Zeitpunkt und klicke auf OK, um die Bechergröße zu bestimmen. Wie finde ich raus, was... Hä? Moment. Woher weiß ich, was ein Kaffee ist? Uff. Ah, okay, hat gepasst. This doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Ah, jetzt verstehe ich's, okay. Wir hätten einfach nur Kaffee machen sollen. Einfach nur Kaffee, ohne Milch, ohne Schokoladensauce. Oh nein, doch nicht. Was? Was? Ach so, ja, wegen dreimal. Ach, ja, wow. Was für ein Fatbrain. Oh Mann. Yeah. Dieses Getränk sieht gut aus. Ich habe es jetzt nur einmal hergestellt, nicht You're a dreimal. quick learner. This tastes pretty good. Paimon agrees. This is amazing. Okay. That was just practice, though. On the job, customers often will have special requests for their drinks. Some may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Adjusting the amounts of the ingredients is always the key. Paimon would like a caramel pine cone, extra sweet, in the biggest glass you have, please and thank you. Well, that's about all there is to it. But to become a truly exceptional bartender, in addition to mixing skills, you'll also need to master conversing with your customers. Aber sicher doch. All right. In that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help, just give me a holler. Whew, class dismissed. Wait, where's Paimon's caramel pine cone? Du willst es also wirklich. Okay, das war der Auftrag. Ah, okay, es gibt direkt den nächsten. Ah, und die Aufträge findet man über das Aktionsmenü, schätze ich mal. Anekdoten der Taverne. Ah ja, genau. Das sind quasi die beiden, die wir hier haben. Hat jemand Rittmeister Kaya gesehen? Kaya, ihr findet ihn in der Taverne. Hehe, ihr müsst neu hier sein, oder? Na dann viel Glück. Edler Wein von gestern, gerade eben habe ich gesehen, wie Dillok in aller Eile die Taverne betrat. Oh, wird Dillok heute persönlich Getränke mischen? Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Kommt, helft mir auf. Okay. Und das sind die Rezepte. Ja, ich war halt verwirrt von dem, dass man, ja... Ach so, Moment mal. Moment mal. Wait, what? Hatte ich nicht vorhin das oberste angeklickt und da stand dann das mit der Schokoladensauce? Ah. Keine Ahnung, was ich vorhin angeklickt habe. Sprich mit Kaya und Rosaria. Well, well, this is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. In that case, I'd like a death afternoon. Leave it to Kaya to make things difficult right from the start. Come now, I just wanted to see how he'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. Ich dachte, die sind zusammengekommen. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. There he goes with that smooth talk again. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. If anything, you should be thanking me. Ah. Now, how about we start with something simple, like a moonlit alley, for instance. Oh, and make it a large, please. I'll leave my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. Alles klar, einen Moment. Please, take your time. Waiting in anticipation is half the fun. Puh, hoffentlich muss ich mir das nicht merken. Ah ja, okay. Ah, Mondscheingasse, das ist jetzt das, was ich vorhin gemacht habe. Da sind wir eh schon Experten. Aber gibt es jetzt ein Zeitlimit oder so? Aber was ist die Schwierigkeit daran, die Taste in der richtigen Reihenfolge zu drücken? Ich meine, das
Also ich will hier niemanden fronten, aber das schafft ja wirklich jeder, oder? Die Tasse ist ja genauso groß. Mach einfach irgendein Getränk mit Tee in einer nicht zu großen Tasse, bitte. Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Habe ich noch nicht freigeschaltet. Oh. Ja, das ist jetzt die Frage. Einen 5-fachen Schwarztee? Schmeckt bestimmt ätzend. Quasi ein Tee mit 5 Teebeuteln. Also jetzt ist ja die Frage, nicht so groß. Würde ich sagen, ist mittel eigentlich, ne? Yeah. Damn. This doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Also doch. Eine kleine Tasse. This doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Ah. Man muss 3 machen. Aber das verstehe ich nicht. Sie sagt irgendein Getränk mit Tee, aber 4-mal... Also, das gibt's dann einfach nicht, oder was? Das ergibt halt legit keinen Sinn. Ich meine, das ist ja Tee drinnen. Also, hä? Die Frage ist jetzt die Größe der Tasse. Jetzt klein oder mittel? Dann mache ich nochmal mittel. Weil nicht so groß heißt ja nicht klein, noch nicht groß. Ah. Schmeckt ätzend. What is it, Rosaria? Oh You nein. don't like the drink? Ich kann ein neues machen. No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. Ah, I presume you're referring to the church? Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Boy, you're in rare form today, Rosaria. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. I'd prefer something a little stiffer. Kaya, wie ist das Getränk? That depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? Nope. I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Besides, Kayad's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, how could you divulge so much about your dear old drinking buddy, You think I'm saying too much? Get over yourself. It's no big deal. I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. As to their level of seriousness, well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. Sounds to Paimon like Mondstatters have way too much time on their hands. True. Are there really that many people who don't need to work? Ich weiß, wer gemeint ist. Aw, but what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as him? Why, of course. How about... best bartenders. Really? That's
Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So I guess there's really no contest for the title of Best Bartenders. Huh? Nothing. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning, that is. Until next time. Bis zum nächsten Mal. Oh, it's Master D-Luke. What brings you here? Do you have nothing to do today? Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming along. Wow, you really do catch wind of things quickly. So, tell me, how do you like being a bartender? Wir haben gerade erst begonnen. Yeah, it's still a little too early to tell. We haven't been at it for very long. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? Es ist etwas Neues. I see. Hey, didn't you want to ask Paimon too? Paimon's initial feeling is, drinks taste good. Good. I'm happy for you. Now, could you make me a Gray Valley sunset then? I'll leave the size up to you. Alles klar, einen Moment. Great. Take your time. Sonnenuntergang im Tal. Ach du Heilige. Sonnenuntergang im Tal. Dreimal Saft. Süßer, frisch hergestellter Saft. Dieser Saft wird zu 100% von Hand gepresst und enthält keinen zusätzlichen Zucker, daher die einfache und unverfälschte Köstlichkeit. Größe ist egal. Gebt mir einen ganz kleinen, klitzekleinen Saft für den klitzekleinen D-Luke. Lol. Das ist nicht die Größe, die ich ausgewählt habe. Not bad. Not bad at all. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet and tasty without adding anything extra. Sounds like I should thank the soil of Mondstadt. It just so happens that Gray Valley Sunset is the first drink I ever mixed. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them. No requirements and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. In the end, I just made a glass of fruit punch. Much like this one. Oh? But why fruit punch? My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. I just figured that it would taste sweet. Looking back on it, I was so young and naive. Nein, ich glaube nicht. Oh? Für ihn war es bestimmt gut. I never thought about it, I suppose. My father didn't say a word at the time, but thank you. By the way, there's something I'd like to give you. But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. And Paimon will, be rooting for you. Very well. Then, I look forward to seeing your good work. See you around.
Das ist seine Taverne, Paimon. Die gehört ihm. Aber gut. Edler Wein von gestern. Alright. Tja, das war anscheinend alles, was man bis jetzt machen kann. Die nächsten werden dann wann freigeschaltet? In 11 Stunden und in einem Tag. Okay. Und ja, dann gibt es noch die verschiedenen speziellen Belohnungen. Und die Wirtsherausforderung wird in 2 Tagen freigeschaltet. Okay. Ja, dann war es das für jetzt auf jeden Fall erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.